Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and today I'm going to show you how I play table tennis. But before that, let's look back on the past and brush up on our memory, how I created my table tennis, right? Here, okay, Дружок, say hi. Okay, let's go. Yeah, this is a piece of wood, and I'm gonna to create the table tennis. Some table tennis, and because I used to play maybe 10 years ago, and yeah, I had a pretty good level of table tennis, and I wanted that my nephews and my child have opportunity to play this wonderful game. Yeah, and for me to buy a new manufactured table tennis is pretty expensive. That's why I decided to buy two pieces of this wood, and now I'm gonna to create this this piece of wood and try to become it more suitable for play. Let's go. Now I'm gonna to show you how I play table tennis, because village, it is not only it is not place where I just working, but this is place where I rest, chilling out. Yeah. Okay, let's go, дружок. Блин, а. Надо отходить. Ай-яй-яй. Ай, блин! Чё, блядь, не закрыть? О, хорошо было! Зашел, да? Конкретно. Не, и вот так крутишь. Ты же, блядь, а? Сейчас, блядь, погоняет тебя, блядь, сейчас. Блин. Побежал его. Нажал я там. Ой, отстань туда. Эй. Так, давай еще раз. Давай. Ну давай, давай.
Давай, давай, так, как ты подавал. Сколько-то не так много. Ай! Когда? Эй. Вот там, прям. Еще там. Техника была уже, он еще подключил. Так делать. Вот это бугор, блядь. Мешает. Вообще, у тебя там вообще ништяк. Солнышко тут еще слепит. Давай отдохнем. Солнышко блестит. Ласточка с весной, феник к нам летит. Yeah, I finished play table tennis. Yeah, and thank you for watching me again. Thank you and goodbye.